We have কিছু প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে করতে পারেন। About 3 minutes. Yes. Actually, it would be nice if water is available maybe outside the room here, because it may be difficult to bring water for everyone, but I'm sure that everyone at some point ঘরের বাইরে জলের ব্যবস্থা আছে, everybody সবাই হয়তো পিপাসা পেয়ে গেছে সবার, সবাই জল খান। Yes. We see in our Eastern society and others maps that many people join the association and they learn some scriptures, some verses, some slokas, and they quickly began feeling like a Brahman. Yes. And also quickly we can see they fall down and they are no Brahman. No? The more quickly we feel like a Brahmana, the more quickly we fall. ও বলছেন যে কিছু শ্লোক করে অনেকে মনে করে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি, তাড়াতাড়ি এরকম অনুভব আসে এবং তার কিছুদিন পরে তার পতন হয়। Then how to discover the qualities of everyone and how to convince him his Shudra or his Vaishya or his এইভাবে কার কি গুণ, কে ব্রাহ্মণের গুণে গুণান্বিত, কে ক্ষত্রিয়ের গুণে গুণান্বিত, বৈশ্যের গুণে বা শূদ্রের গুণে গুণান্বিত, এটা আমরা কিভাবে নিশ্চিত রূপে আমরা নির্ধারণ করতে পারি? One very effective and quick way in which this can be done is to move everyone in villages. একটা সহজ উপায় হচ্ছে এই মানুষকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া। Yes, because village is actually the natural environment meant for the vast majority of members of society. কারণ গ্রাম হচ্ছে সেই জায়গা যে সমাজের অধিকাংশ মানুষের বসবাসের জন্য গ্রামই হচ্ছে উপযুক্ত। There is, this is one aspect of the presentation we wanted to show how Vedic culture is primarily what we call an agrarian culture, not urban culture. তো বৈদিক সংস্কৃতিকে সাধারণত বলা হয় গ্রামীণ সভ্যতা, এটা শহরীয় নাগরিক সভ্যতা নয়। It is not that cities are bad. Of course, modern cities are bad, but cities, we have Vedic cities. Isn't it? Dwarka is a Vedic city. Hastinapur. So many Vedic cities were there, but they are very different than what we see and experience today. তো এমন নয় যে শহর মানেই খারাপ, অবশ্য আধুনিক শহরগুলি খারাপ, তবে বৈদিক যুগে শহর ছিল, দ্বারকা শহর, হস্তিনাপুর শহর, সেই শহরগুলি আজকাল আমরা যেভাবে শহর দেখি তার থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের শহর ছিল। So there is a very important instruction given by Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his many books called Sajjana Toshani. শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি সজ্জন তোষণী নামে তার একটি গ্রন্থে তিনি এই সম্পর্কে বলেছেন। And he answers your question very specifically. এবং তিনি ওই গ্রন্থে আপনার প্রশ্নের উত্তর খুব সুস্পষ্ট রূপে দিয়েছেন। Very important for everyone to actually know this and whenever it will be possible to apply this. এবং সকলেরই এটা জানা উচিত এবং এটা যখনই সম্ভব কি করে জীবনে প্রয়োগ করতে হয় সেটা আমাদের শিখতে হবে। One of the most important duties and responsibilities for local brahmanas, elderly brahmanas in the village, is to identify the varna of a young boy before he reaches the age of 15. তো গ্রামে যে ব্রাহ্মণরা থাকবেন তাদের একটা প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে কোনো সন্তান যখন 15 বছর বয়স লাভ করে তার আগেই তারা ঠিক করে দেবেন যে সে কোন বর্ণের জন্য উপযুক্ত। Yes. And there are specific ways which he described by which we will identify and fix up the varna of a young boy in the village. এইভাবে তার কতগুলি দিক নির্দেশিকা আছে যেগুলি দ্বারা তিনি ঠিক করবেন যে ওই ছেলেটি কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। So one of the ways he mentioned is that we will look and study the family lineage. একটা উপায় হচ্ছে তার যে বংশ পরম্পরা সেটাও আমাদের দেখতে হবে। That is one of the important indicators. এটা একটা নির্দেশক
যে একটা বর্ণ নির্দেশ করতে গেলে সে কোন পরম্পরায় এসছে সেটা আমাদের পারিবারিক পরম্পরাকেও দেখতে হবে। Second indicator is by administrating or giving what is called a psychological test. আরেকটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যাবে সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Third indicator is by doing the astrological chart. এবং আরেকটা হচ্ছে যে জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে পুষ্টি গণনার মাধ্যমেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। And the fourth way is by simple observation. By observing the character, the nature of that particular individual. চতুর্থ উপায়টা হচ্ছে সেই ব্যক্তির বাস্তব আচার আচরণ থেকেও বোঝা যায় সে কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। Yes, because in a village, the elders of the village, they will know young boys from when they are born, and they will have already observed them throughout their years, what nature, what character they have. কারণ গ্রামেগঞ্জে যখন কোনো সন্তান যখন বড় হয়, পিতা মাতা থেকে শুরু করে সবাই অভিভাবকরা লক্ষ্য করে যে তার স্বভাব চরিত্র কিরকম সেটা তারা দেখতে পায়। So in terms of identifying Varna, it would be much easier when we are actually living in a more natural environment, which is meant to be the village. এইভাবে যতই আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় জীবনযাপন করব, যেটা সাধারণত গ্রামে সম্ভব। See, one thing we have to be very clear, we have to understand very clearly, this modern urbanization fever that is going on, that has been going on for so many decades now, is actually very unnatural and artificial. আমাদেরকে বুঝতে হবে যে শহুরে সভ্যতা যেটা চলছে অনেক বছর ধরে সেটা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং This is অস্বাভাবিক totally artificial and totally unsustainable. এবং এটা অস্থিতিশীল, এটা স্থিতিশীল নয়। Actually, in your lifetime, maybe not in my lifetime, although Prabhupada said that in the lifetime of his disciples, many of us, we will see modern civilization actually collapsing. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমাদের জীবদ্দশায়, বিশেষ করে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যদের জীবদ্দশায় তারা দেখে যাবে যে কিভাবে আধুনিক সভ্যতা ভেঙে পড়েছে। One time Prabhupada was walking, I believe in Detroit, one of the big cities in America, walking with the devotees, and then he took his cane and he was showing, you see all these buildings? Very soon they will not be there. শ্রীল প্রভুপাদ ডেট্রয়েটে একবার তার লাঠি থেকে বলছিলেন যে দেখতে পাচ্ছ এতগুলো বিল্ডিং, খুব শীঘ্রই এগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। Prabhupada has many times mentioned modern civilization is a doomed civilization. It will soon come to an end. প্রভুপাদ অনেকবার বলেছেন এই আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে একটি ধ্বংসমুখী সভ্যতা এবং খুব শীঘ্রই এর ধ্বংস হবে। And by nature, Americans are a little argumentative. So some of them, because that was some of those early conversations about Manasana were in America. So some devotees were telling, but we see that villages, they've been there, I mean the cities, they've been there and they will continue. But will you still be in the city when the city collapses? তো এইভাবে কিছু কিছু বিদেশি ভক্ত তারা প্রভুপাদের সঙ্গে তর্ক করতেন যে আমরা তো দেখছি যে শহরগুলি খুব ভালোমতোই চলছে। তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাদেরকে প্রশ্ন করতেন যে যখন এগুলি কলাপস হবে, যখন এগুলি ধ্বংস হবে, তখন তুমি কি থাকবে? There's a whole series of lectures, and I very much encourage our devotees to read lectures that are specifically, one devotee actually took the trouble to bring all of those lectures on Varnasana in one cassette or one tape actually. এইভাবে আমি সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা কতগুলি লেকচার আছে শ্রীল প্রভুপাদের বর্ণাশ্রমের উপরে এবং একজন ভক্ত সেই লেকচারগুলি কালেকশন করে একসঙ্গে করেছেন, আপনারা সেইগুলি পড়বেন। Approximately 49 years ago, 50 বছর আগের কথা, Srila Prabhupada made the following statement, শ্রীল প্রভুপাদ এই বক্তব্য রেখেছিলেন that the motor industry will only last for 50 years. যে আধুনিক যে শিল্প কারখানাগুলি এগুলি বড়জোর 50 বছর টিকবে। So if anyone knows a little bit about mathematics, then this should mean something.
we have only 1 year. Actually, at any moment, the situation in the world today is extremely critical. তো আর হয়তো 1-2 বছরের মধ্যে সব ভাঙতে শুরু করবে। আসলে আধুনিক সমাজটা এখন খুবই সংকটজনক অবস্থা। We should pay attention to these most important instructions given by our founder Acharya. আমাদের যে প্রতিষ্ঠাতা আচার্য তিনি যে এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন সেদিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করা So উচিত। Raghab was not an ordinary Joe Blow. প্রভুপাদ কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, He was not even an ordinary guru. তিনি কোনো সাধারণ গুরু ছিলেন না। He was that personality who actually introduced the whole Vedic culture, the whole movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu within a record period of time all over the world. তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত বিশ্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনকে পরিচয় করিয়েছিলেন। And although he himself was not from village, he fully, completely, clearly understood the importance and the place of and the need to re-establish our village culture. শিল প্রভুপাদ নিজেও কিন্তু গ্রাম থেকে আসেননি, তিনি শহর থেকেই এসেছিলেন। তাই তিনি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন যে গ্রামীণ সভ্যতাকে কি করে পুনঃস্থাপন করতে হবে। And village culture is intimately, directly connected with cow culture as well. এবং এই যে সভ্যতা এটা গোরক্ষা কাউ কালচার, That's a whole other topic গোরক্ষার সঙ্গে জড়িত। that we can discuss possibly later on this afternoon. So hopefully that answers a little bit your question. Nice. Yeah. Any other question?